Okay, I have just been guided on a very useful and informative tour by helicopter. Я только что был на очень информативном туре на вертолете. And the organizers of this project also explained them to me in terms of maps and in terms of plans. Организаторы еще объясняли все по поводу планов, карт и всех деталей. So of course there is a lot of details that I am not still aware of. Конечно, еще очень много остается деталей, которых я не знаю. But from what I have seen, the thinking is in the right direction. Но из того, что я увидел, вы мыслите в правильном направлении. I would like to make 2 points here so that the principles are clear, because I am not a ski expert. Я бы хотела здесь сделать 2 замечания, чтобы были понятные принципы, потому что я не лыжный эксперт. But I am a person that is in charge of making sure that the principles are kept correct. Но я тот человек, который ответственен за то, чтобы принципы соблюдались и были правильными. Because as head of a United Nations specialized agency for travel and tourism, we want to make sure that things are done with the right mindset. Потому что как глава Международной организации туризма я призван следить за тем, чтобы принципы соблюдались и были правильными, чтобы вещи делались в правильном направлении. So the 2 principles that I like to restate here after I have visited this place, it's a beautiful place and it's a place that must be enjoyed by everybody. It's the right of people to come and visit and enjoy this place. Из того, что я увидел, это прекрасное, замечательное место, очень красивое, и люди имеют право приехать и увидеть это место. Nature is there to be enjoyed by people. That's why we in the tourism industry do our work every day. Природа для того, чтобы люди могли ей наслаждаться, и поэтому мы в сфере туризма работаем в этом направлении каждый день. But we do them with 2 very important principles in mind. Но мы делаем это с 2 очень важными принципами, которые мы помним. One, that tourism is a force for good. Первый, что туризм – это хорошее дело. And we believe, because we have seen it happen in many places, that growth and development on one side and preservation and sustainability on the other side are 2 sides of the same coin. They are not in contradiction with each other. And they should not be in contradiction with each other. И мы верим, что с одной стороны развитие, с другой стороны защита и консервация, так сказать, они не должны быть в противоречии, они должны идти вместе. We should plan things and execute things in such a way that our intervention adds value to the place. Мы должны планировать наше вмешательство только с таким учетом, чтобы наше присутствие добавляло ценность каждому месту. And actually that the gains and the revenues that are generated from the new developments are reused for the benefit of the people and for the benefit of the nature itself. И таким образом, чтобы та выгода, которая получалась в результате, чтобы она была направлена, опять же, на благо людей и природы, как каждого природной среды. If this principle is kept in mind, then we should not hesitate of doing development and intervening in any place in the world. If we do it right, we have to do it right. Если этот принцип будет соблюдаться и будет движущим, то тогда мы не должны сомневаться в том, чтобы обустраивать любое место в мире, и тогда это будет правильное наше присутствие. But not to do anything and to tell people don't touch this and don't touch that is not the right attitude as well. Но также неправильно думать и считать, что нет, не стоит это трогать, не стоит ничего здесь делать. From what I have seen from the people that are planning this project, I think they understand this very well. Из того, что я увидел от людей, которые планируют этот проект, они понимают это очень хорошо. The second principle that I also want to bring here is that this may be an opportunity to fix what may have not been very correct in the past. Второй принцип, который я также хочу привнести в данный проект, это то, чтобы скорректировать то, что могло бы быть привнесено в прошлом. This area has been used for skiing before.
Эта область уже использовалась для горнолыжного спорта ранее. And there are some developments. They are modest, they are small, they are old, but they are there. И есть небольшие, скромные, довольно-таки старые, можно сказать, улучшения, но они есть, то есть они уже какое-то время присутствуют. So this is an opportunity to fix and bring everything into a coherent whole. То есть это возможность исправить все, наладить должным образом и привести это к нужному состоянию. And integrate the old existing facilities that really need to be revisited now with the new concept and see the whole thing as one big vision that is responsible and that is managed very well. И интегрировать новые возможности с тем, что уже сейчас существует, то, что уже развито, и привести его в общий гармоничный вид и функциональное состояние. And I believe that from my discussions with the people that are responsible for the planning and the execution and the running of this thing, they understand what I'm saying very clearly. И я четко верю в то, исходя из всех моих дискуссий и разговоров с организаторами проекта, что они придерживаются того же мнения. I'm ready to answer any other questions. Вопрос можно, да? Я готов ответить на вопрос. Вот скажите, пожалуйста, вот известно ли господину, что казахстанская общественность и многие организации очень активно выступают против строительства здесь курорта горнолыжного? И вообще общался ли он с представителями этих организаций? Знакомился ли он с их мнением, собственно, с их позицией? И можно ли назвать вот это вот уникальным таким вот случаем в истории туризма? Whether you are aware that the Society of Kazakhstan and public organizations are strongly against this project, and have you been in touch with them and in conversation with them? Have you discussed anything with them? And whether you can call this project something unique? I'm aware that there is a debate. Я знаю, что есть присутствуют дебаты, поэтому... Да, длинный словесный период. Wait a minute, let me answer that question first. All right? Then, Ольга, скажите, пусть он полностью ответит, потом вы переведете. Может, так не получится. I'm aware that there is... Мы не сможем склеить. Объясните ему, пожалуйста, телевизионный проект. Пусть он полностью скажет, потом вы переведете. Ну хотя бы, где-то секунд Okay, 30. they ask so that you... No, don't tell me what to do, okay? На нас. They ask you to give all your point. And yes, I'm aware of the different points of view. I have not had enough time to discuss it with everybody, and it's not my job to do that. I'm telling you what are the principles that we are sticking for, and this is my position. Is this a unique project? It is a unique project. I'm saying that if it's planned well, and it looks like it is, if it's managed well and it looks like it is, it will be a unique and a very important thing to the city of Almaty and to the country of Kazakhstan. Я знаю, что присутствуют дебаты, и это нормально. Это говорит о том, что общество Казахстана очень здоровое общество. У меня не было, к сожалению, возможности пообщаться со всеми и провести диалог со всеми, кого это касается, и это не совсем моя задача. Я здесь для того, чтобы обеспечить выполнение этих двух важных принципов. И из того, что я увидел и услышал здесь, из того, как этот проект планируется, из того, как этот проект управляется, эти принципы будут соблюдены. И это действительно уникальный проект, который принесет дополнительную выгоду и пользу Алмате и обществу Казахстана. That it's possible to lose a certain environmental state here. So, what is your opinion about that? And This is the duty and the job of the geologists. They say that, they do that everywhere in the world. And their duty, their responsibility is to make us aware of the risks. But decisions have to be made by everybody. And the national good has to be balanced by everybody's interests. If we follow only the recommendations of the geologists, we will not touch anything in this world. But it's their duty to do that. So I'm aware of this argument, but I am also saying that if we do it right, geologists will thank us eventually, because maybe we will be able even to preserve
we will generate more money to be able to preserve what they and us are trying to protect. Это долг экологов, и это их работа. Я это понимаю, но решения должны приниматься не только ими, они должны приниматься всей общественностью. И из того, что я вижу, и я уверен, что если это все сделано будет правильно, то мы сможем сгенерировать доход для того, чтобы сохранить то, о чем они беспокоятся, и чтобы продолжать инвестировать в экологию и сохранять окружающую среду. А у него есть как бы примеры, то, что из-за такого, то, что мнение экологов вообще отменили проект и как бы природу сохранили так, как она была есть вообще? Do you have any examples when, because of the concern of ecologists, this kind of projects have been closed and the nature stayed as it was? There are many, many projects all over the world, and every project is debated the way it is debated here in Kazakhstan. And this is healthy, this is correct, this is right. Some projects are completely abandoned, some others are modified, and some others go the way they are planned to go. It all depends on the points of view and who makes more sense than the other. This is natural, this is healthy, and this is correct. But what we should also be careful about is not to be so inhibited that we don't touch anything, we don't do anything because there are ecological concerns. Everywhere in the world is a beautiful place. But man has touched things around the world. And the story has not always been a negative story. So it's not what you do, it's how you do it.